Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israel's Dror 1 telecommunications satellite has been successfully launched from Cape Canaveral in the United States aboard a SpaceX Falcon 9 rocket, the state-owned aerospace company Israel Aerospace Industries announced in a statement on Sunday. The Dror 1 communications satellite, which will cost around $200 million, is designed to meet Israel's communications needs for the next 15 years and help preserve the country's national strategic capabilities, said Boaz Levy, IAI's CEO. In September 2016, SpaceX's Falcon 9 launch vehicle exploded during a ground test at the Cape Canaveral launch pad in Florida, destroying Israel's Amos 6 communications satellite. At the time, the IAI described Amos 6 as the largest and most advanced satellite ever built in Israel at an estimated cost of $200 to $300 million. Chief of General Staff Eyal Zamir has ordered a freeze on the implementation of extended conscription of combat soldiers serving in elite ground forces units and appointed a review team to thoroughly examine the implications of the case for the Army and its soldiers. At a meeting in the Chief of General Staff's office, Army officials clarified that the issue does not affect a general extension of mandatory service for all combat soldiers or additional units. Rather, it is about a previously signed commitment, a possible extra year of service that elite soldiers make when they enlist. This commitment can be seen as an integral part of the service structure of special units and reflects both the operational requirements and the complexity of their training. Nevertheless, the Chief of Staff has decided at this stage to halt any process to enforce the commitment and has stressed that no soldier will be required to serve beyond what was originally agreed at the start of the service. Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó discussed the security situation in the Middle East with Israel's Foreign Minister Gideon Sa'ar on the phone, the minister said on his social media page. Peter Szijjártó stressed that Hungary supports a ceasefire and a hostage agreement, especially in view of the fact that the Hungarian citizen is still being held hostage by Hamas. He said that on Tuesday there will be a meeting of EU foreign ministers in Brussels, where he will also strongly urge the EU-Israel Association Council to intensify its work, because in the current world situation, the importance of dialogue has increased even more. Against this background, Hungary continues to oppose the EU's placing of Israeli persons on the sanctions list, he said. Australia will not commit to sending troops to any conflict in advance, as Defense Industry Minister Pat Conroy said, responding to a report that the U.S. Department of Defense, also the Pentagon, has asked its ally to clarify what role it would take if the U.S. and China were to go to war with Taiwan. Australia prioritizes its sovereignty, and we do not discuss hypotheticals, as Conroy said in an interview with the Australian Broadcasting Corporation. The decision to commit Australian troops to conflict is made by the government of the day, not in advance at the expense of a subsequent government, he said. The UK's Financial Times newspaper reported on Saturday that Elbridge Colby, the US Department of Defense's Under-Secretary of State, had pressed Australian and Japanese forces, their defense officials, for clarification on what they would do in a conflict in Taiwan. And finally, for the weather, winds will pick up in speed in the evening, with small showers expected. A cold front moving through tomorrow could cause changeable weather. The temperatures will typically average around 15 to 21 degrees Celsius in the morning and 29 to 35 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Telekommunikationssatellit Dror 1 ist erfolgreich von Cape Canaveral in den Vereinigten Staaten an Bord einer SpaceX Falcon 9 Rakete gestartet, teilte das staatliche Raumfahrtunternehmen Israel Aerospace Industries am Sonntag in einer Erklärung mit. Der rund 200 Millionen US-Dollar teure Kommunikationssatellit Dror 1 soll den Kommunikationsbedarf Israels für die nächsten 15 Jahre decken und dazu beitragen, die nationalen strategischen Fähigkeiten des Landes zu erhalten, sagte Boaz Levy, CEO von IAI. Im September 2016 explodierte die Falcon 9 Trägerrakete von SpaceX während eines Bodentests auf der Startrampe Cape Canaveral in Florida und zerstörte den israelischen Kommunikationssatelliten Amos 6. Damals bezeichnete das EIA Amos 6 als den größten und fortschrittlichsten Satelliten, der jemals in Israel gebaut wurde und dessen Kosten auf 200 bis 300 Millionen US-Dollar geschätzt wurden.
Generalstabschef Eyal Zamir hat angeordnet, die Einführung der verlängerten Wehrpflicht für Kampfsoldaten, die in Eliteeinheiten der Bodentruppen dienen, einzufrieren und ein Überprüfungsteam eingesetzt, das die Auswirkungen des Falles auf die Armee und ihre Soldaten gründlich untersuchen soll. Bei einem Treffen im Büro des Generalstabschefs stellten Armeebeamte klar, dass die Frage nicht die allgemeine Verlängerung der Wehrpflicht für alle Kampfsoldaten oder zusätzliche Einheiten betrifft. Vielmehr geht es um eine zuvor unterzeichnete Verpflichtung, ein mögliches zusätzliches Dienstjahr. Die Elitesoldaten eingehen, wenn sie sich verpflichten. Diese Verpflichtung kann als integraler Bestandteil der Dienststruktur von Spezialeinheiten angesehen werden und spiegelt sowohl die operativen Anforderungen als auch die Komplexität ihrer Ausbildung wider. Dennoch hat der Generalstabschef beschlossen, zum jetzigen Zeitpunkt kein Verfahren zur Durchsetzung dieser Wehrpflicht einzuleiten und betont, dass kein Soldat über die ursprünglich beim Dienstantritt vereinbarte Dienstzeit hinaus verpflichtet wird. Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto hat mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar über die Sicherheitslage im Nahen Osten telefoniert, wie der Minister auf seiner Social-Media-Seite mitteilte. Peter Szijjarto betonte, dass Ungarn einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen unterstütze, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ein ungarischer Staatsbürger immer noch von der Hamas als Geisel gehalten wird. Er sagte, dass am Dienstag ein Treffen der EU-Außenminister in Brüssel stattfinden werde, bei dem er auch den Assoziationsrat EU-Israel nachdrücklich auffordern werde, seine Arbeit zu intensivieren, da die Bedeutung des Dialogs in der gegenwärtigen Weltlage noch mehr zugenommen habe. Vor diesem Hintergrund sei Ungarn weiterhin dagegen, dass die EU israelische Personen auf die Sanktionsliste setze, sagte er. Australien werde sich nicht im Voraus zur Entsendung von Truppen in einen Konflikt verpflichten, sagte Verteidigungsminister Pat Conroy. Er reagierte damit auf einen Bericht, wonach das US-Verteidigungsministerium und das Pentagon seinen Verbündeten aufgefordert hat, zu klären, welche Rolle es im Fall eines Krieges zwischen den USA und China um Taiwan übernehmen würde. Australien räumt seine Souveränität Vorrang ein und wir diskutieren keine hypothetischen Fragen, sagte Conroy in einem Interview mit der Australian Broadcasting Corporation. Die Entscheidung, australische Truppen in einen Konflikt zu schicken, wird von der jeweiligen Regierung getroffen, nicht im Voraus auf Kosten einer nachfolgenden Regierung, sagte er. Die britische Zeitung Financial Times berichtete am Samstag, dass Elbridge Colby, der Unterstaatssekretär des US-Verteidigungsministeriums, australische und japanische Verteidigungsbeamte um Klarstellung gebeten habe, was sie in einem Konflikt in Taiwan tun würden. Und schließlich zum Wetter am Abend könnte der Wind auffrischen und es werden kleinere Schauer erwartet. Eine Kaltfront, die morgen durchzieht, könnte für wechselhaftes Wetter sorgen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 15 bis 21 Grad am Morgen und zwischen 29 und 35 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. לוויין התקשורת הישראלי דרור 1 שוגר בהצלחה על גבי טיל פלקון 9 של ספייקס אקס מקייפ קנברל, פלורידה, כך הודיעה חברת התעשייה האווירית לישראל הממשלתית בהצהרה ביום ראשון. לוויין התקשורת דרור 1, שעלותו כ$200 מיליון, נועד לענות על צרכי התקשורת של ישראל ב-15 השנים הבאות, ולסייע לשמר את היכולות האסטרטגיות הלאומיות של המדינה, אמר בועז לוי, יושב ראש ומנכ"ל התעשייה האווירית. בספטמבר 2016, רכב השיגור פלקון 9 של SpaceX התפוצץ במהלך ניסוי קרקעי בשיגור קייפ קנברל בפלורידה, והרס את לוויין התקשורת הישראלי עמוס 6. באותה עת, התעשייה האווירית תיארה את עמוס 6 כלוויין הגדול והמתקדם ביותר שנבנה אי פעם בישראל, בעלות מוערכת של $200 עד $300 מיליון. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה להקפיא את יישום גיוס החובה המורחב לחיילים קרביים המשרתים ביחידות קרקע מובחרות, ומינה צוות בדיקה לבחינה מעמיקה של השלכות העניין על הצבא וחייליו. בפגישה שנערכה במשרד הרמטכ"ל הבהירו גורמים בצבא כי הנושא אינו נוגע להערכה כללית של שירות חובה לכל חיילי הקרב או ליחידות נוספות, אלא מדובר בהתחייבות חתומה מראש, שנת שירות נוספת אפשרית, שחיילי עילית מתחייבים על עצמם עם גיוסם. התחייבות זו נחשבת לחלק בלתי נפרד ממבנה השירות של כוחות מיוחדים, ומשקפת הן את הדרישות המבצעיות והן את מורכבות הכשרתם. עם זאת, הרמטכ"ל החליט בשלב זה להפסיק את כל התהליכים שמטרתם אכיפת ההתחייבות, והדגיש כי אף חייל לא יידרש לשרת מעבר למה שסוכם במקור בתחילת שירותו.
שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו דן בטלפון עם שר החוץ הישראלי גדעון סער, כך הודיע השר ברשתות החברתיות. פיטר סיארטו הדגיש כי הונגריה תומכת בהפסקת אש ובהסכם בני ערובה, במיוחד לאור העובדה שאזרח הונגרי עדיין מוחזק על ידי חמאס. הוא הודיע כי ביום שלישי תתקיים פגישה של שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל, שם ידחוף בתוקף להגברת עבודה מואצת האסוציאציה בין האיחוד האירופי לישראל, משום שבמצב הנוכחי בעולם חשיבות הדיאלוג גברה עוד יותר. בהתבסס על כל אלה, הונגריה עדיין מתנגדת לכך שהאיחוד האירופי יכניס אזרחים ישראלים לרשימת אלה תחת סנקציות, אמר השר. אוסטרליה לא תתחייב מראש לשלוח חיילים לכל סכסוך, אמר פאט קונרוי, השר האחראי על תעשיית הביטחון, בתגובה לדיווח לפיו משרד ההגנה האמריקני והפנטגון ביקש מבעל בריתו להבהיר איזה תפקיד ייקח אם ארצות הברית וסין יצאו למלחמה על טיואן. אוסטרליה נותנת עדיפות לריבונות ואנחנו לא דנים בהשערות, אמר קונרוי בראיון לתאגיד השידור האוסטרלי. ההחלטה לערב חיילים אוסטרליים בסכסוך היא החלטה של הממשלה, לא מראש על חשבון ממשלה עתידית, אמר. הפייננשל טיימס דיווח ביום שבת כי אלברט קורבי, תת שר ההגנה של ארצות הברית, לחץ על גורמים אוסטרליים ויפנים במערכת ההגנה להבהיר מה יעשו במקרה של סכסוך על טיואן. ולמזג האוויר, הרוחות צפויות להתחזק לקראת הערב, צפויים גשמים קלים, חזית קרה עשויה להביא מחר למזג אוויר משתנה יותר, הטמפרטורות תהיינה בין 15 ל-21 מעלות בבוקר, ובין 29 ל-35 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.